Sawa. Hi, boys, if you hear your name, please come here. Ali Hassan Karmali, Hassan Hirji, Ali Bandali, Muhammad Hasnain, and Mahdi Samir Muhammad. Here, sit here. Boys, if I called your name, here, please. Hi, boys, can we have a loud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad? Sit down. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استشفعنا وتوسلنا إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إلى الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا إلا الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إلى الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله لنا عند. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا إلى. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزقي الأصغري يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المعتذر المهدي يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هجت يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمة
وعزمتي وعدتي ليومي فقري وهاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. Assalamu alaikum. There's a small announcement before we start our program. This Friday, the 23rd of August, 10 o'clock, there is Majlis at Babulelo's house, 10th floor. Again, I'm repeating, 23rd August, this Friday, 10 o'clock, 10th floor, Babulelo's Majlis. Okay? Let's recite aloud salawat. Okay, so the following boys, please come to my left side, just next to Malim. No, just next to Malim Mama Jafar over here. Right side. Ali Hassan Karmali, Hassan Hirji, Ali Bandali. You guys decided already? Okay. Ayan Ali Sarfraz Abdul Rasul, Mujahid Barwani, Hussein Samir Muhammad, Ali Mehdi Moledina. Ayan Ali Sarfraz Abdul Rasul, Mujahid Barwani, Hussein Samir Muhammad, Ali Mehdi Moledina. With this, let's start our program with 3 loud salawats ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وآل محمد صلوات. हाय ज़ैनब लुट रही है अज़ीज़ों तुम कहाँ हो सोए कुफ़ार जा रही है अज़ीज़ों तुम कहाँ हो हाय ज़ैनब लुट रही है अज़ीज़ों तुम कहाँ हो मेरे हाशिम के जवानों जुल्म से हमको बचाए इन्हों के निज़ा सज चुकी है बीबियों की वो रिदाएं हम पे हर शे रो रही है ए अज़ीज़ों तुम कहाँ हो हाय ज़ैनब लुट रही है अज़ीज़ों तुम कहाँ हो मेरे बाबा शिमर मुझको है डराता सोए मगदल रोक देती है सदा मेरी सकीना खाक पे सो न सकी है अज़ीज़ों तुम
5 सलवात। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। ये बात हरगिज़ न मुस्कुराना, ये करबला, ये करबला है। जहाँ सब्र रिज़ा यही है, खुदा सब्र रिज़ा यही है। यहाँ पे आते हैं चल के मेहदी, बहिश्त अराए सरज़मी है। यहाँ है ज़हरा कहाँ न जाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। दुआएं देंगे हुसैन तुमको, यहाँ पे आंसू अगर बहाए। यहाँ पे बेटी ने बेवतन की सितम करो से तमाचे खाए। यहाँ पे खुशियों को भूल जाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ पे गुजरी है वो कयामत, मिलाना उसको सुकून अब तक। हृदय छीने के गम में आबिद, लहद में रोते हैं खून अब तक। यहाँ पे हरगिज़ ना मुस्कुराना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ पे हुर भी ताहुर मला भी, किताब हस्ती को पढ़ के देखो। सदाए हलमिन जो आ रहे हैं, तुम इस तरफ हो या उस तरफ हो, तुम्हें अमल से अब बताना। करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। सलवात। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलवात। सकीना खो गई है, सकीना खो गई है,
सकीना खो गई है, सकीना खो गई है। ऑल टुगेदर, सकीना खो गई है, सकीना। शाम गरीबा में पहले तमाचे का था, ऐसा असर जालिम की अंगूठी का है निशान आज भी, रुखसार पर नन्हे हाथों से चेहरा छुपाती है वो, अपने अम्मू को रोकर बुलाती है वो, पूछो तो बदलाती है। कितने दिन की प्यासी है, क्या तुमने देखी है, सकीना खो गई है, सकीना खो गई है। फिर शिमर बालों से खींच न वो इसलिए घबराती है, जब उसके सर पे कोई हाथ रखता है तो डर जाती है। बाप की लाश पर ऐसे मारा उसे, उसके कुछ बाल है अभी टूटे हुए, शिमर से वो चुपती है, जाने कितना डरती है, क्या तुमने देखी है, सकीना खो गई है, सकीना। कैदी बनाते हुए जिस रसन से हमें बांधा गया, जब उस रसन में ही जगरा गया खींच कर उसका गला, उसके चेहरे की रंगत बदलती रही, साथ मेरी वो पंजों पे चलती रही। छोटी सी एक बच्ची है जिसकी गर्दन जख्मी है, क्या तुमने देखी है, सकीना खो गई है, सकीना खो गई है, सकीना खो गई है, सकीना खो गई है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा के सीना,
कानों से चीनी गोहर और आग थी दामन में, घबराई हुई बच्ची ये कहती थी रन में, ए कोई जो मुझको पहुँचा दे मदीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा के सीना, रन से अली असगर को ले आओ मेरे बाबा, सूना नजर आता है भाई का मेरा झूला, असगर के बगैर अब मुझको नहीं जीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين بالحق حجج الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا الكريم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. ربي اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله تعالى وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وعليه السلام اللهم ما بنا من نعمة فمن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين بالحق هجج الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الكريم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله تعالى وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. ربي اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته يقوم وأقوم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك توبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. العفو 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 يا غفور يا كريم. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Boys, can I have one loud salawat? اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ظلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Hi, boys, can we please move in the boxes? Salam, salam, salam. Hi. Guys? Hi, guys. Guys, can I have all of you stand up? Just move behind. Just move behind. Just move behind. Sorry. Hadi. Hi, boys. I need everyone's attention. Quiet. Shh. Shh, shh, shh. Quiet, quiet.
So we request the parents on my left-hand side, if you can also just move inside the box. We're going to have some of the actions happening around the box. Those who can. Smojad. Hi, boys, before we start, I need pin drop silence. Please bear with us. I know the fans are off. Just bear with us. This one scene. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. All together. السلام على الحسين وعلى Tonight we have gathered to remember and to pay tribute to an individual who was just 3 or 4 years of age in the land of Karbala. This individual was a very special individual to Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam, during his Salatul Shab, during his night prayers, he would turn back to Allah and he would tell Allah, "O Allah, grant me a daughter that when I see her, she should give me sukoon. When I see her, my heart becomes in peace." And Allah subhanahu wa ta'ala accepts the dua of Imam Hussein alayhi salam and He grants him a daughter. And Imam Hussein alayhi salam names that daughter Sakina. What does Sakina mean? Sakina means somebody who gives sukoon, somebody who gives peace. You see, in the history of Islam, especially when we're talking about masa'ib, there are two ladies or there are two personalities that, number one, after the death of their father, they cried a lot. And after their death, after the death of their fathers, they were very young in terms of their age.
but they looked like an old lady. Number one, Bibi Fatima alayhi salam. After the martyrdom of the Holy Prophet, she would cry, she would weep, and she would complain. O Prophet, after your shahada, after your martyrdom, your companions, this community disturbed your daughter Fatima. At the age of 18, at the age of 19, she looked like an old lady. And the second personality is none other than that personality that we remember and pay tribute to her tonight. And that is Bibi Sakina alayhi salam. At the age of 3, at the age of 4, she had to go through a lot after the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam. A lot. And hence tonight we will be witnessing and we'll be seeing the different kinds of trials, the different kinds of problems, the different kinds of difficulties Bibi Sakina alayhi salam had to face once she arrived to Karbala, and all the way to when they were taken inside the Zindan of Sham, inside the prison of Sham, and until she departed from this world. Allow me to take you back. Consider now, or imagine that you are no longer in Dar es Salaam. You are no longer in Mehfil Asghari. You are in the holy land of Karbala. It is the 9th of Muharram, 61 years after Hijrah. You are in the plains of Karbala and you are witnessing a scene that we are all witnessing right now. Imam Hussein alayhi salam is seated with his companions inside his tent. And Imam Hussein alayhi salam advises his companions, "O my companions, leave the land of Karbala. Because if you stay with Hussein, and if you do not take the advantage of this night, and you do not escape the land of Karbala, tomorrow all of you are going to die. All of you are going to die." To that extent, we hear from our scholars that Imam Hussein alayhi salam tells his companions, "My companions, do not worry. If you leave me right now, on the day of judgment, all of you are going to be with me in paradise. All of you are going to be with me in paradise." Imam makes it very clear. Look, this enemy or this army of Umar bin Sa'ad is not here to fight you guys. Is not here to fight you, O Aun and Muhammad. Is not here to fight you, O Abbas. They are not here to fight you, O Habib. They are here to kill me. They are here to fight me. So you guys take the advantage and leave the land of Karbala. Now let's see, when Imam alayhi salam tells them to leave, what do the companions respond? Hear what the Imam says first, and then we'll hear what the companions have to say to the Imam. "O my companions, take advantage of the night and leave the land of Karbala." As I told you, the Imam tells them, take advantage. It was dark at night. Take advantage and run away. Escape the land of Karbala. But none of them moved from their place. There was a candle. All of you can see that candle. It was lighted up by the Imam alayhi salam. The Imam either turns it off by himself or he tells his companion to turn it off. Now the candle is no longer there. It's complete darkness inside the tent. Now let's see what the Imam tells his companions again. "O my companions, take advantage of the darkness and leave the land of Karbala." Same thing, the Imam tells them, now I cannot see you. If you were ashamed that I was seeing you and you are not ready to leave me, now I cannot see you. It's complete darkness. Just stand up and go. Few minutes later, the Imam alayhi salam either turns on the candle by himself or he tells one of his companion, "My companion, turn the candle on. Light the candle up."
The Imam now, he turns on the candle again. And what does he witness? He witnessed none of them have left the Imam. One of the companions of the Imam stood up, and he turns back to the Imam and addresses the Imam. O Imam, even if we are killed 1,000 times and brought back alive 1,000 times, and this continuously happens, we are never going to leave being besides you. This companion, he stood up, he turns back to the Imam. Imam, even if we are killed 1,000 times, not once, not twice, 1,000 times, and Allah gives us life again, and we are killed again in your way, and this continuously happens, Imam, we are not going to leave being besides you. Such were the companions of Imam Hussain alayhi salam, loyal. And these are the types, or these are the kinds of companion that our Imam of our time wants us to be. So a question now that we need to ask ourselves, that are we like the companions of Imam Hussain alayhi salam? Yes or no? It's up to you. Let's see what the Imam says now. Next. O my companions, may Allah bless you all. He extends his blessing to all of them, and he gives them glad tidings that, O my companions, all of you are going to enter paradise, and all of you are going to be besides me. Now all the companions, they leave the Imam, and the Imam is now inside his tent. You see, my dear brothers, Bibi Sakina alayhi salam, she had a habit. And that habit we might have witnessed when we have young sisters at the age of 3, 4 years of age at our house, at our places. They have a habit that they love sleeping on the chest of their father. And Bibi Sakina alayhi salam had the same habit. Every night she would rush to Imam al-Hussain alayhi salam. She would rush to Imam al-Hussain alayhi salam, and she would fall asleep on his chest. Now tonight, we are no longer in Dar es Salaam. It is the night of Ashura. It is the 9th night. Bibi Sakina alayhi salam, she's on the chest of Imam al-Hussain alayhi salam. Now let's just imagine what Imam al-Hussain might be thinking on the night of Ashura. He might be thinking this, that tonight my Sakina, she loves sleeping on my chest. But tonight is the last night that she sleeps on my chest. Because the following night, that is the night of Sham Ghariba, the 11th night, was Imam al-Hussain with Bibi Sakina? He wasn't, he was killed. So Imam might be thinking, tonight is the final night, my Sakina sleeps on my chest. From tomorrow, she will be sleeping and lying on the ground of Karbala. कहती हूँ कि चेहरा ही दिखा जाइए बाबा, मरने से मेरे पहले ही आ जाइए बाबा, पहलू में छुपाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, मैं खाक पर सो जाऊंगी, हाँ कहती हूँ बाबा, सीने पे सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा। बाबा मेरे बचपन का
तकाजा तो नहीं था, ख्वाबों में खिलौने थे, जनाजा तो नहीं था, गोदी में खिलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, मैं खाक पर सो जाऊंगी, हाँ कहती हूँ बाबा, सीने पे सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा। बच्चे तो बहुत छोटे हुआ करते हैं बाबा, हर एक मुसीबत पे गिला करते हैं बाबा, मैं नाज उठाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, मैं खाक पर सो जाऊंगी, हाँ कहती हूँ बाबा, सीने पे सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा। In the previous scene, we were imagining that it was the night of Ashura. Now, let's imagine it's the 10th of Muharram, 61 years after Hijrah. You know, when Imam al-Hassan was poisoned, Imam al-Hussein was crying. Today, when you see one of your family member, he or she is sick or suffering, you feel like to cry, or you cry out. Hussein alayhi salam was also crying because Imam al-Hassan was given a poison to that extent that he would vomit blood. So Imam al-Hussein was crying a lot. Imam al-Hassan, when he saw this, he turns back to Imam al-Hussein, "Oh my brother Hussein, do not cry on me." Why? La yawmuka ka yawmuka ya Aba Abdullah. Oh Hussein, there is no day like your day. Imagine today one day happens in our family. One very close member of our family, he passes away. We are unable to control ourselves. We are crying, we are hitting ourselves. Imagine our master Hussein. How many bodies did he pick up on the day of Ashura? He saw his family members killed in front of his eyes. He saw his companions, not any ordinary companions. His best friend, Habib, was killed in front of his eyes. Hazrat Abbas alayhi salam, who was the flag bearer of the army, who was the pillar of Imam al-Hussein, he was killed. Forget about any other companion of the Imam. His 6-month-old baby was killed in his own hands. Imagine what our Mawla Imam al-Hussein might be going through on the day of Ashura. He looks around, he looks on the left, he looks on the right. Abbas, where are you? Qasim, where are you? Aun and Muhammad, where are you? Habib, where are you? Your Mawla, your master Hussein is all alone on the plains of Karbala. But because everyone was killed, nobody responded to the Imam. And now the Imam realizes that now it's the time that he has to take the responsibility on his shoulders, and he has to head towards the Maqtal and get his life sacrificed. He turns back towards the tents and he shouts out, "O Zainab, O Kulthum, O Sakina, O Ruqayya, my salutations be upon you all." The Imam shouts out, "O Sakina, O Zainab, O Kulthum, O Rubab, O Layla," except Hussein's
final salams. Why now Hussein is heading towards the Maqtal? When the 4-year-old of Imam al-Hussein alayhi salam heard the final salams of Imam al-Hussein alayhi salam, she rushes towards Imam al-Hussein alayhi salam. And they have a small conversation. Bibi Sakina alayhi salam, she turns back to Imam al-Hussein, "Oh my Baba, oh my father Hussein, where are you going?" Imam Hussein alayhi salam turns back to Bibi Sakina and tells Bibi Sakina, "Oh my daughter Sakina, your Baba, your father is heading towards the battlefield. He is going to protect the religion of Islam. He is going to protect the message of the Holy Prophet." Bibi Sakina alayhi salam, she turns back to Imam al-Hussein and makes a statement that hurts many's heart. She turns back to Imam al-Hussein, "Oh my father Hussein, since morning everyone would come to me. My uncle Abbas came to me, Ali Akbar came to me, Aun and Muhammad came to me, Qasim came to me, and they would tell me the same thing, that we are going to protect the religion of Islam. But oh my father, none of them returned back safe to me. Oh Baba, I know that now you are heading towards the Maqtal. Soon your Sakina is going to be an orphan." She makes one request to Imam al-Hussein on the day of Ashura. And she tells Imam al-Hussein, "Oh my Baba Hussein, before you head towards the Maqtal, return us back to Medina. Return me back to the grave of my grandfather, the Holy Prophet." And the Maqtal says that Imam al-Hussein and Bibi Sakina, they were on the ground of Karbala, the burning ground of the Karbala. Imam alayhi salam hugs Bibi Sakina and both of them cry. आखिरी सलाम, आखिरी सलाम, मेरी सकीना, इस तरह ना रोना, मेरी सकीना, इस तरह ना रोना। तू जा कहाँ अल्लाह जाने, मक़तल में रहे किस हाल में हम, अब ख्वाब में बाबा आएंगे, अब ख्वाब में बाबा आएंगे, चाहे शाम का वो ज़िंदा होए, मेरी सकीना, इस तरह ना रोना। हम जाते हैं मिलने बाबा से, अब लौट के हमको आना नहीं, कुछ देर लिपट जा सीने से, फिर बाप का सीना मिलना नहीं, सो जाना जहाँ पुपियाँ कह दे, सो जाना जहाँ पुपियाँ कह दे, चाहे शाम का वो ज़िंदा होए, मेरी सकीना, इस तरह ना रोना, मेरी सकीना, इस तरह ना रोना, ना मेरी बच्ची ना, इस तरह ना रोना, इस तरह ना रोना। जाने दे मुझे मैदान की तरफ, देना ये तुझे कुर्बानी है, रहवार के मेरे पाँव ना, मेरी बच्ची तू सदानी है, जीना है तुझे ज़हरा की तरह, जीना है तुझे ज़हरा की तरह,
चाहे शाम का वो ज़िंदा होए मेरी सकीना इस तरह ना रोना. Imam Hussein has been killed. We'll now recite a short maqtal of Imam Hussein alayhi salam. We request all of you, if we cannot cry, let's just look down. Let's just look down. Because this was not an easy moment for the family members of Imam Hussein alayhi salam. It wasn't. So if we can't cry, just let's look down and feel what Bibi Zainab alayhi salam had to go through when she saw Shimr seated on the chest of Imam al-Hussein alayhi salam. My dear brothers, when Imam al-Hussein gives his final salams, the Gharib son of Zahra comes out and mounts his horse, and now Hussein goes towards the battlefield. Hussein fights bravely. Hussein fights against the enemies. You killed my Abbas, you killed my Qasim, you killed my Akbar, you killed my own and Muhammad. Soon there is a sound that comes, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Now Hussein keeps his sword down. Omar bin Saad says, surround Hussein. Whoever had arrows, shot arrows Hussein. Whoever had spears, hit Hussein with spears. Whoever had swords, hit Hussein with the swords. The Maqtal says, whoever didn't have anything, took stones from the plains of Karbala and started hitting the son of Zahra. The son of Zahra, 3 days hungry, 3 days thirsty. He lost Abbas, he lost everyone. He can no more stand on the horse. He falls onto the ground. Allahu Akbar. Then the Maqtal says, Shimr comes forward. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنَ. Shimr sat on the chest of Hussein and started striking the head of Hussein. We cannot listen to the Maqtal. We cannot read the Maqtal. We cannot see what happened to Hussein. Someone asks the heart of Zainab. Someone should ask the eyes of Zainab. Oh Zainab, how did you see Shimr on the chest of Hussein and striking the head of Hussein? The land of Karbala started shaking. The clouds appeared on the sky. The caller called out, Ala qad qutila al-Husayn bi-ardi Karbala. Ammaru kan Shimre lay mere bain se 70 qadam thi dur ye ज़ैनब हुसैन से अरे तुम जो जुल्फ़ें सवार करती थीं उन्हीं जुल्फ़ों में हाथ था उसका जहाँ बोसे दिए थे नाना ने उसी गर्दन से खून टपकता था अरे सर शबीर यूं उठाए हुए शिमर ख़ैमे तक आ गया हम्मा देख कर मुझको बैन करते हुए शिमर हर बार मुस्कुराता रहा मेरी नज़रों के सामने जालियों वार कर छुरी चलाता रहा
या ज़रबे थी खुद खंजर था और शबीर का गला हम्मा। We witnessed the night of Ashura. We witnessed the day of Ashura. And now a night comes in. This is not any ordinary night. This is the night of Sham Ghariba, the night of the lonely ones, the night of the orphans. Soon, in few minutes, you'll be witnessing the 4-year-old of Imam al-Hussein alayhi salam rushing and running out from left and right, running from one direction to the other. Why was she running? To look for water. She was not running to look for food. She was running and she was crying out, "Oh my Hussein, oh my father Hussein, where are you? Oh my father Hussein, where are you?" A body that had no head. The head was beheaded by Shimr. It called out, "Ilayya, Ilayya, Ya Sakina." "Oh my Sakina, your Baba, your father is right here." She rushes towards the body of Imam al-Hussein. When she rushes towards the body of Imam al-Hussein alayhi salam, she slept for few minutes. But the army of Umar bin Sa'ad were unable to see this. क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना अब्बास के बाजू या बाबा कसीना कानों से छिन गौहर और आग थी दामन में घबराई हुई बच्ची ये कहती रही रल में है कोई जो मुझको पहुँचा दे मदीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना रसे अली असग़र को ले आओ मेरे बाबा सूना नजर आता है भाई का मेरे झूला असग़र के बग़ैर पे हाय असग़र के बग़ैर पे मुझको नहीं जीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना अब्बास के बाजू या बाबा कसीना दुनिया से सिधारे हैं भाई जो मेरे प्यासे जब तक नहीं लौटेंगे अम्मू मेरे दरिया से मैंने फूफी जान पानी नहीं पीना क्या ढूंढ रही है मक़तल में सकीना अब्बास के बाजू या बाबा कसीना अरे कानों से छिने गौहर और आग थी दामन में घबराई हुई बच्ची ये कहती रही रन में है
कोई जो मुझको पहुँचा दे मदीना। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा कसीना। What we are now witnessing, shh, boys, quiet, quiet. What we are now witnessing is the 12th day of Muharram. The household of Aba Abdullah al-Hussein were tied with chains and ropes. Not separate chains, not separate ropes, but they were tied with one rope. That if one would fall, everyone would fall down. And they were paraded in this manner from Karbala to Kufa and Kufa to Sham. एक राशि में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जानिबे कूफा। और उस पे मुसीबत ये थी कद छोटा था मेरा, उठती थी जो फुपियाँ तो गला खिंचता था मेरा। गर्दन का मेरे जख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना। सब मिलके है बाद सबा जाके ये हम इस छोटे से सिन में ये सितम मैंने उठाए। अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बाची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो ना आए। मैं पर गई बाद असर लाइनों का निशाना, प्यासी है सकीना ऐ बाद सबा जाके ये ताना, प्यासी है सकीना। अरे पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था लई दूंगा मैं फौजों को पिला कर। जब शिमरे लई कर चुका सैराब ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीं पर। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना। Okay, boys, your attention now.
The caravan of Aba Abdullah were paraded from Karbala to Kufa and Kufa to Sham. You know, when Imam Zain al-Abidin returned back to Medina, and when he was asked, O Ali ibn al-Hussein, out of your entire journey, what was the most difficult time that you faced? The Imam did not say Karbala. The Imam did not say Kufa. But the Imam 3 times would say, Asham, Asham, Asham. The first Sham, meaning the bazaar, the streets of Sham. The second Sham is what we are witnessing, the Darbar of Sham. Why did the Imam say Darbar of Sham? What we are witnessing now is Yazid is seated on his throne. And the head of Imam al-Hussein alayhi salam is placed in front of him. And Yazid has a stick. And he uses the stick to hit the lips and the cheek of Imam al-Hussein alayhi salam. When Bibi Sakina alayhi salam, she saw that Yazid is playing with the lips and the cheeks of Imam al-Hussein, she might have come forward and she might have told Yazid, Oh Yazid, please, please do not hit these lips of my father. These were the same lips that the Imam would kiss my forehead with. The Imam would kiss my cheeks with. But Yazid continuously would hit the head of Imam al-Hussein alayhi salam. दरबार यजीदी में भला कैसे मैं जाऊं है चाख गिरहबां है चाख गिरहबां आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा मर जाऊंगी प्यासी ना कभी मांगूंगी पानी मर जाऊंगी प्यासी ना कभी मांगूंगी पानी असगर की मुझे प्यास असगर की मुझे प्यास जो तड़पाती है बाबा है कौन मेरे पास जीऊं किसके सहारे तन्हाई मेरी मौत तन्हाई मेरी मौत बनी जाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा So as I mentioned earlier, that Imam Zain al-Abidin, the first Sham that he said, indicated the streets of Sham. The second Sham that Imam said indicated the scene that we saw before the scene, the Darbar of Sham. And the last Sham that Imam Zain al-Abidin would say, he would mean the Zindan of Sham. Why did Imam Zain al-Abidin say Zindan? Not because he would get little food, little water, there would be heat in the morning, it would be extremely cold during the evening and night time. But there's one thing, or one reason as to why Imam Sajjad said Ash-Sham, meaning the Zindan of Sham, because this was the same Zindan where Imam Zain al-Abidin lost Bibi Sakina alayhi salam. You see, every night when Bibi Sakina alayhi salam would go to sleep, she would see Imam al-Hussein alayhi salam in her dreams. But this night,
was very different from the remaining nights. This night, when Bibi Sakina alayhi salam, she sees Imam al-Hussein alayhi salam, she wakes up and she rushes and runs from one direction to the other, going to Imam al-Sajjad, going to Bibi Zainab, going to Bibi Rabab, going to Bibi Layla, asking them, where is my father? Where is my Baba Hussein? He was just here. He was loving me. He was showing care towards me. Where is my father? Where is my father? And she would cry and cry and cry. And these sounds of her cries reaches the ears of Yazid, who was asleep in his palace. Let's see what happens when these sounds of Bibi Sakina reaches the ears of Yazid. Who is this crying and shouting and disturbing my sleep? O Yazid, this is Sakina, the daughter of Hussein. Take the head of Hussein and present it to Sakina, so as she stops crying. So when Yazid heard the cries of Sakina, Bibi Sakina alayhi salam, he instructs one of his soldiers, take the head of Imam al-Hussein and present it to Bibi Sakina. So as she stops crying, the enemy enters the prison and he throws the head of Imam al-Hussein in front of Bibi Sakina. When Bibi Sakina sees the head of Imam al-Hussein alayhi salam, she starts feeling the head. She begins asking the head of Imam al-Hussein, oh my father Hussein, what did this army of Yazid do to you? You have blood all around your face. You have scratches all around your face. You have stains all around your face. And she would cry and she would complain that, oh my father, after your martyrdom, Shimmer came and he slept me. Oh my father Hussein, after your martyrdom, Shimmer came and he snatched my earrings. Oh my father Hussein, our hijabs was snatched. Oh my father Hussein, we were paraded with one rope, tied in one rope, paraded from Karbala to Kufa and Kufa to Sham. We were made to wait outside the gate of Sham for several hours. And the complaints went on and on and on and on. And the time comes when these complaints are not heard in the prison of Sham. The household of Imam al-Hussein thought that maybe Bibi Sakina alayhi salam, she might be sleeping on the head of Imam al-Hussein alayhi salam. But when they witnessed, or when they saw that this was not any ordinary sleep, Bibi Zainab alayhi salam turns back to Imam al-Sajjad. Oh my son Ali, go and see what has happened to your sister Sakina. Imam al-Sajjad alayhi salam approaches Bibi Sakina and he turns back to Bibi Zainab alayhi salam. Auntie Zainab, my sister Sakina and the loving daughter of my father Hussein has departed from this world and joined my father Hussein. Imam al-Sajjad alayhi salam turns back to Bibi Zainab and tells Bibi Zainab, oh my aunt Zainab, that personality who would cry for her father, that personality who had a lot of love for Imam al-Hussein alayhi salam, she has departed from this world and she has joined Imam al-Hussein alayhi salam. ज़िंदान खुल गया है, ज़िंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सज्जाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पे, मजलूम से गिर पड़ा, मजलूम से गिर पड़ा,
तुरबात पे बहन की, अरे जैसे हुसैन था गिरा अकबर की लाश पे। देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रस्म, जाने लगा है काफिला अब लौट कर वतन, लेके तू बहन शाम में, लेके तू बहन शाम में कैदी ही रह गई, अरे खाकर तमाचे सो गई ज़िंदा की खाक पर। My dear boys, we have come to an end to this small drama of Bibi Sakina alayhi salam. For us, it is very easy to go and do the Arba'in of Imam Hussein alayhi salam. Just sit on an airline, sit on a plane, go towards Karbala, walk for 3 days, do the ziyarah of Imam al-Hussein, sit back on the airline and return back to your hometown, respective places. But just imagine that on the day of Arba'in, when Bibi Zainab alayhi salam returned back to Karbala, how did she approach Imam al-Hussein alayhi salam? What she might be going through? How did she tell Imam al-Hussein alayhi salam that, oh my brother Hussein, this amana, there was one amana that you had given me. There was one property, or there was something that you loved the most, something that was very close to your heart that you gave me to take care of. But oh my brother Hussein, Zainab was unable to take care. Oh Hussein, Zainab has returned from Sham and she is now here next to your grave. Oh Hussein, accept the condolences of your daughter Sakina. We'll now stand up. We'll have a short matam followed by ziyarah, and then inshallah we'll leave. ये करती थी माँ लहद पर बुका, मेरी लाडली चलो घर चले, सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले, सब मिलके सकीना उठो मेरी जान उठो, तो घर चले यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा, सितम जो हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला, चचा जान को दिखाना ज़रा, रिदा खून भरी चलो घर चले, सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले, बताना उन्हें कभी सख्तियाँ मिली किस कदर तुझे घुर्कियाँ, हमारी रिदा लुटी किस तरह, छिनी किस तरह तेरी बालियाँ, बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी, चलो घर चले, सकीना उठो मेरी जान उठो, चलो घर चले, लहद जब मिले तुझे आई की, तो कहना उसे मेरी लाडली, रिहाई मिली हमें कैद से, हमें अब नहीं अजियत कोई, मेरी बेजुबां उठो घर चले, है नबी चलो घर चले, सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले, सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो ज़ारत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर المؤمنين, अस्सलामु अलैका या फातिमा الزهراء سيدة نساء العالمين, अस्सलामु अलैका
يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. اللمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا القرآن. السلام عليك يا السلام عليك وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Boys, before we go, there are few announcements. The first announcement is on Sunday this week, we're going to have Majlis of Arba'in here in Mehfil for boys from 4:30 to 5:30 in the evening. There's a request that if we can recite Surah Fatiha for Marhum Akhtar Hussain Nayani and marhums of Ibrahim families. Al-Fatiha. And there is Majlis at Babu Lelo's house on Friday.